Hanji, welcome back to my channel. So in today's video we are going to learn about Edmund Spenser, who was one of the major poet of the Elizabethan era. Okay, so first of all we just have to know about the birth date of Edmund Spenser. So ਉਹਨਾਂ ਦੀ birth date ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ mention ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. Simply we just have to remember that he was born around 1552 and 1553 in London, England. Okay, and about the death date, he was died on 30th of January 1559 at the age of 46 or 47 in London, and he was buried in the Westminster Abbey beside the Chaucer in the Poets' Corner. And about the pen name, first of all, what is pen name? So the name that poet used instead of the real name is known as the pen name, and the pen name of the Edmund Spenser is Imbrito. Okay, so this pen name he had used in his work Shepherd Calendar that was published in the year 1579. And next is about the occupation. So Edmund Spenser was poet and the state servant and had received his earlier education in the Merchant Taylor School, and after that had moved to the Pembroke College, Cambridge, of the Cambridge University. And about the period, so as I have told you earlier that he was a major poet of the Elizabethan era. And ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਚਾਬਿਆਸ ਚਾਈਲਡ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬੋਇਲ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, that the Edmund Spenser's second wife name was Elizabeth Boyle, to whom he had dedicated a lot of works. Okay, and next he was influenced by Philip Sidney, Geoffrey Chaucer, Virgil and Ovid. And next is about the important saying of the other writers about Edmund Spenser. So it is very important to note that ਕਿਹੜੇ writer ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ. Okay, and first is Charles Lamb. So Charles Lamb ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ poet's poet, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? Because so many later English poet have learned from him. Okay, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਪੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਬਾਇਰਨ, ਕੀਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ. And one thing more we just have to know that he was the poet of poet. ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵੀ ਸੀ, but not the poet of the ordinary man. But ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਵੀ. Why so? Because only scholars had necessary equipments to understand him. Because ਜੋ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਵੈਲ ਵਰਸ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਜੋ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੀ ਸ਼ੈਲੀ ਐਂਡ ਬਾਇਰਨ ਐਂਡ ਕੀਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪੋਇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਸੇਰੀਅਨ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ. ਸਪੈਂਸੇਰੀਅਨ ਸਟੈਂਜਾ that was produced by the Edmund Spenser. Okay, so all these are the reason that he is known as the poet's poet. And next is about the Ricketts. So Rickett ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ the child of Renaissance and Reformation. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਰੈਨੇਸਾ ਐਂਡ ਰੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨੈਂਸਾ ਐਂਡ ਰੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਰਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਰੈਨੇਸਾ ਐਂਡ ਰੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਐਂਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅ ਮਿਸਟਰਸ ਹੂਜ਼ ਫਾਲਟ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਲਵ ਹਰ ਵਿਦ ਦੈਮ ਆਲ. ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅ ਮਿਸਟਰਸ ਹੂਜ਼ ਫਾਲਟ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਲਵ ਹਰ ਵਿਦ ਦੈਮ ਆਲ. ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਨੇ ਕਹੀ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਸਪੈਂਸਰ. ਐਂਡ ਜੋਹਨ ਮਿਲਟਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਐਰੀਓਪੈਜਿਟਿਕਾ, ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰੋਂਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਬਟ this is not the accurate spelling. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ our sage and senior poet Spenser, whom I dare to be known to think a better teacher than Scout's and Aquinas. And next long he said that it is Spenser's idealism, his love of beauty and his exquisite melody which have caused him to be known as poet's poet. And Wordsworth in his writing had said about the Spenser
that he is the embodiment of the nobility and purity and sweetness. And also in his work Prelude Third, he had mentioned that sweet Spenser moving through his clouded heaven. And C.S. Lewis had mentioned that Spenser was not one of the great sonneters. So the sonnet is about 49 poems. So उन्होंने क्या कि जो एडमंड स्पेंसर थी वो great sonneter नहीं सीगे. And William Butler Yeats said that he was the first celerized moralist. And Johann Dryden had mentioned 2 points about Edmund Spenser. In the first point, he had made the comparison between the Shakespeare and Edmund Spenser and had said that Shakespeare himself might not have achieved so much if Spenser had not lived and labored. And in the second point, he had mentioned that no man has ever born with greater genius or more knowledge to support it. Leigh Hunt, in his work Imagination and Fancy 1845, had mentioned that I think that if he had not been a great poet, he would have been a great painter. And next point is very important that Ben Jonson had mentioned about the Spenser. He had said that Spenser write no language. And next he had mentioned that he died at the age of 46 just for this just because for the want of bread. ਓਕੇ ਸੋ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ. ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਓਕੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਆਇਰਲੈਂਡ. ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਐਂਡ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਕੈਮਡਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹੈਡ ਸੈਡ that he was born poor, lived poor and died poor. So please remember all these points, all these saying about the different poets about the Spenser. Okay, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਨੇ because sometime in exam they may ask you that ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ all these major points about the Spenser. And next is that from 1580 he lived in Ireland. And for the Fairy Queen, that was the masterpiece work of the Edmund Spenser. So ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਕੁਈਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਫ ਦੀ ਹੀਰੋ 50. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹੀਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀ ਮਦਰਸ ਹਰਬਰ ਟੇਲ. That was one of the work from his work The Complaint. So ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸੀ The Complaint, collection of the 9 poems. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ fourth work ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ The Mother's Herbert Tale. ਸੋ ਉਸ ਵਰਕ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਬਰਗਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ. ਪਲੀਜ਼ ਰੋ ਡਾਊਨ ਔਨ ਯੋਰ ਨੋਟਬੁੱਕ. ਓਕੇ and next is about Spenserian stanza. As I have told you earlier that P.B. Shelley, Byron, Keats wrote the best of their poems in the Spenserian stanza that was produced by the Spenser. Okay, so let's learn our Spenserian stanza. ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਂਜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਇਐਂਬਿਕ ਪੈਂਟਾਮੀਟਰ, ਜੋ ਮੇਨ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ. ਐਂਡ ਇਹ ਸਪੈਂਸੇਰੀਅਨ ਸਟੈਂਜਾ ਗਾ 9 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ. ਜੋ ਫਸਟ 8 ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਇਐਂਬਿਕ ਪੈਂਟਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਆਇਐਂਬਿਕ ਹੈਗਜ਼ਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਓਕੇ, ਆਇਐਂਬਿਕ ਹੈਗਜ਼ਾਮੀਟਰ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਆ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾਈਨ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਪੈਂਸੇਰੀਅਨ ਸਟੈਂਜਾ. ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ Spenserian sonnet. So please don't get confused between the Spenserian stanza and Spenserian sonnet. So जो Spenserian stanza गा वो 9 lines दा हुंदा गा and जो Spenserian sonnet आ वो 14 lines दा है ना. and in the rhyme scheme की आ AB AB BC BC CD CD EE. okay, and so तुसी confuse नहीं होना between Spenserian sonnet and Spenserian stanza. and even you don't have to confuse between Spenserian sonnet and the Shakespearean sonnets. Okay,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਐਂਡ ਸ਼ੈਕਸਪੀਰੀਅਨ ਸੋਨੇਟ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, and next is about the works of Edmund Spenser. So the first important work of the Edmund Spenser was the Shepherd Calendar that was published in the year 1579, and next that is known as the masterpiece of Edmund Spenser, for which Edmund Spenser is known, is the Fairy Queen. Okay, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ work ਆ ਇਹ 6 ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਫਸਟ 3 ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ 1590 ਐਂਡ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਸੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ 1596 ਐਂਡ ਦੀ ਥਰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹਬਰਟ ਟੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4th ਪੋਇਮ ਆ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ 4th ਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ 1591 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ amoretti that is published in the 1595, epithalamion, astrophel, Colin Cloud's home again, all these works are published in the year 1595. okay, so please ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਈਅਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ 8th work is prothalamion ਜੋ 1596 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ 4th ਹਿਮਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹਿਮਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।